ওয়েলকাম গাইস, এই লেকচারে আমরা আমাদের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে কাজ করব। সো লাস্ট ভিডিও এখানে দেখেন আমি যখন অন্য একটা প্রোডাক্ট ছেড়ে এই প্রোডাক্টে চলে আসছিলাম তখন যদি রিভিউ না থাকে এরর আসে, তার জন্য আমি জাস্ট তেমন কিছু করিনি। আমি দুইটা কন্ডিশনে বলে দিছি, যদি আমাদের সাম রেটিংটা যে রেটিংটা আমরা বের করে সাম করতেছি সেটা যদি নাল না হয় তাহলে আমার কেবলমাত্র এই রিভিউ রেটিং সিস্টেমটা আসবে, আদারওয়াইজ আমার আসবে না। তাহলে কি হবে, আমার ইরর আসবে না। তাহলে আমার ইরর আসবে, কারণ কোনো পর্যায়ে রিভিউ না থাকে তাহলে তার সাম করতে পারবে না, কাউন্ট করতে পারবে না, তখন এই জিনিসটা আসলে ইরর আসবে। ওকে, তো আমাদের এই প্রোডাক্ট ডিটেলস পেজটা সম্পূর্ণ হয়ে গেল। সেখানে আর তেমন কাজ নাই, জাস্ট কার্টে অ্যাড করবো সেটা কাজ। আর এখানে রিলেট করবো 10টা বা টোটাল প্রাইস সব চলে আসবে উইশ লিস্ট। এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা রেজিস্ট্রেশন নিয়ে কাজ করবো। ওকে, তো আমরা কাজ করি, আমাদের ইন্ডেক্সে চলে আসি, অ্যাপে, যা মেইন অ্যাপ। সো লেআউটস অ্যাডমিন লগইন, প্রোডাক্ট ডিটেলস, সো অ্যাপে আসে। আচ্ছা, এটা কাজ করি, আমরা শুধুমাত্র এখানে লগ ইনটা দিই। ওকে, লগ ইন দিয়ে রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার দরকার নেই, রেজিস্টারের জন্য আমার পেজ চলে যাবে, সেটা আমি বেটার হবে। ওকে, সামনে ওয়েবে আসি, ওয়েবে আসার পরে রেজিস্টারের জন্য আমি বলবো এটা উঠিয়ে দিচ্ছি। পরবর্তীতে আমরা লগ ইনটা উঠিয়ে দেবো, লগ ইনটা করে দিব আর কি, সিম্পল লগ ইন দুটোই করবো। সো কন্ট্রোল অ্যাপ দিয়ে রেজিস্টার বলছি, রেজিস্টার, এবং এখানে জাস্ট যদি প্রেস করা হয়, তাহলে কোন রাউটে যাবে সেটা বলে দিব। জাস্ট আমার এটা দরকার নেই। So it will be route register. Okay, so read করলাম, এবার হ্যাঁ রেজিস্টার প্রেস করলাম, চলে আসলো রেজিস্টারে। ওকে ফাইন, সো এক কাজ করেন, আপনারা আপাতত রেজিস্টার ডিজাইন করে নিন, কারণ হচ্ছে গিয়ে থিম যেটা কাজ করবে সেটা ডিজাইন থাকবে। এখানে আমি ডিজাইন করছি না রেজিস্ট্রেশনের জন্য, জাস্ট আপনারা আপনাদের মধ্যে ডিজাইন করে নিন। ওকে, রেজিস্টার করছি, সাপোজ হচ্ছে দেব দিতে পারি রবিউল ইসলাম, ইমেল হচ্ছে robiul@gmail.com, পাসওয়ার্ড হচ্ছে পাসওয়ার্ড প্রেস করলাম, হোমে চলে আসছে, আমার সব ঠিকঠাক আছে, কোনো সমস্যা নেই, রাইট। ওকে, তারপরে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে গিয়ে ওই কি বলটাকে রেজিস্টার পেজটা ডিজাইন করে নেবেন। আমি বাই ডিফল্ট যেটা আছে সেটা ইউজ করতেছি। ওকে, তো এখন যেটা আছে সেটা হচ্ছে উইশ লিস্ট নিয়ে কাজ করব। সো এখানে আমরা প্রোডাক্টে যাই, এখানে একটা বাটন থাকতে হবে উইশ লিস্ট, আমরা চাইলে এখান থেকে উইশ লিস্টে অ্যাড করতে পারবো। ওকে, এখন এর জন্য উইশ লিস্ট আমার আইকনটা লাগবে, আমি দেখি আইকনটা কোথাও আছে কিনা। ইন্ডেক্সে আসি, কনফ্ল্যাব হার্ট, চলে আসছে হার্ট। সো এখান থেকে কপি করে পুরো ডিটেলসে আসি, উইশ লিস্টটা রাখবো হচ্ছে কোথায়, অ্যাড কার্ডের বাম দিকে বা ডান দিকে। সো আমি অ্যাড কার্ডে আসি, প্রাইস, পিক আপ, সো অ্যাড টু কার্ট, এবং এখন ফাফা হার্ট ছিল বাট এটা শো করছে না। আচ্ছা, আমরা এখানে আসি, ফন্ট অসাম সিরিয়ান, একটু দেখি পাই কিনা। কপি লিঙ্ক ট্যাগ যেটা আছে পাওয়ার কথা ছিল, ওকে। এখানে পাইনি, ফন্টেন্টে পাইছি যে দেখি ক্লিক করে, ফন্টেন্টে পাওয়া গেছে বাট এখানে পাইনি। ফার্স্ট হার্ট, সেখানে একটা কাজ করি, যদি হার্ট পাইতেছে না তো আমরা সেম একটা বাটন নিই, সেটা উইশ লিস্ট, অ্যাড টু উইশ লিস্ট।
সিলেক্ট করলাম, চলে আসছে। আমরা এক কাজ করি, ইনলাইন বাটন ট্রাই করে দেখি, বাটন গ্রুপটা। থিম ভালো না হলে আসলে সবচেয়ে সমস্যা যেটা এখন বুঝতে পারছি, থিমটা যদি ভালো না হয় তাহলে সবচেয়ে বেশি সমস্যা এখানে। ইনলাইন চলবে, সমস্যা নেই। সো আমরা এখানে দুটো বাদ দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, সেখানে দিয়ে বলছি কি আমার add to cart wishlist। ঠিক আছে। info primary type submit। okay, anchor tag ref। so এটা দরকার নেই। এখন ঠিক আছে। ওকে, ফর্ম সাবমিট হচ্ছে, কালার সহ। সো ঠিক আছে, এখন উইশলিস্ট অ্যাড করবো। সো উইশলিস্টের জন্য মাইগ্রেশন করে তৈরি করতে হবে। উইশলিস্ট দ্যাটস গ্রেট। এখানে আসি, তেমন কিছু না উইশলিস্টে, জাস্ট ডেটাবেজে যাই। আমাদের হচ্ছে গিয়ে ডেটাবেস কোথায় গেল, মাইগ্রেশন উইশলিস্ট। সো এখানে রিভিউর মতো আমাদের বলতে হবে উইশলিস্ট যদি হয়ে যায়। উইশলিস্ট তেমন কিছু নেই, একটা ইউজার আইডি, প্রোডাক্ট আইডি এর থাকবে, আর থাকে না। আর যদি আপনি চান যে রেটিং রিভিউ এগুলো রাখবেন, সো সেটাও রাখা যেতে পারে। দ্যাটস ইট। users and product, user ID and product ID। so PHP artisan migrate, which is জন্য আলাদা কোনো আমরা কন্ট্রোলার মডেল বানাবো না, জাস্ট সিম্পল জিনিস এটা। so route add the wishlist, এখানে ইউজ করতে পারি add wishlist, এবং wishlist অ্যাড করার জন্য অবশ্যই লগইন করা লাগবে। get add wishlist। so রিভিউ কন্ট্রোলে যাই, আইডি পাস করে আইডিটা লাগবে। সো আমি ইন্ডেক্সে আসি এবং পরিচিত আসি, এখান থেকে wishlist অ্যাড করতে চাই, তাহলে পাশাপাশি আমার আইডি পাস করতে হবে, প্রোডাক্টের আইডি। ওকে, সো এটাও ঠিক সেম ভাবে আইডি পাস করতে হবে। রিভিউ কন্ট্রোলে আসি, আইডি ধরলাম, সো ইকো আইডি পিরিয়ড দেই। সো অ্যাড উইশলিস্ট 3 পেয়ে গেছে, জাস্ট সিম্পল। আগে চেক করবো এবং আছে কিনা। ওকে, সো চেক দেবি
এটা হচ্ছে উইশ লিস্ট where product id equal $id where user id equal auth id first যদি আমার চেক থাকে তাহলে বলবে যে আছে আর না হলে বলতে অ্যাড করে দিবে শেষ already you have it on your wish list আর না হলে এন্টার করে দিবে ওকে সো এটা আইডি দেবো সেটা প্রথমে জাস্ট প্রোডাক্ট আইডি $id আচ্ছা ডাটা হচ্ছে কি আমার user id auth id wish list so wish list insert data okay এখানে ম্যাচ করে দিব যে আমার উইশ চ্যাট হয়ে গেছে product I don't know wish list so that's it চলুন দেখি কাজ করি না লোড করলাম আমি এটা উইশ লিস্টে রাখতে যাচ্ছি উইশ লিস্টে রাখতে দিলাম প্রোডাক্ট অ্যাড অন উইশ লিস্ট বাট এখানে কিন্তু নাই তো অ্যাপে যাই কন্ট্রোল অ্যাপ উইশ লিস্ট এখানে আসে উইশ লিস্ট আমি দুটোই দেখে দিব উইশ লিস্টটা দেখাবো হচ্ছে পেজ লোড দিয়ে কার্ড দেখাবো পেজ লোড ছাড়া তো আপনারা দুইভাবে শিখবেন পরবর্তীতে আপনারা দুইভাবেই পেজ লোড ছাড়া কাজ করে নেবেন ডিবি টেবিল wish list where user id equal auth id count করলাম এবং এখানে wish list বলে দিলাম কয়টা wish list আছে সিলেক্ট করি একটা wish list এ আছে সিলেক্ট করি wish list একটা আছে সো লগ আউট করে দিই wish list এ কোনো প্রোডাক্ট নেই রাইট শুধু প্রেস করি লাভ নেই ওখানে বা প্রোডাক্ট অ্যাড করতে বলি চাই তাহলে কিন্তু wish list অ্যাড করে দিবে না সো দিচ্ছে না ওকে সো কাজ করতে পারি রিভিউ কন্ট্রোলার এখানে এই অথের জন্য উইশ লিস্টে অ্যাড করে দিবে না একটা মেসেজ শো করে দিন জাস্ট উইশ লিস্ট করে না দিলে যে লগইন থাকলে উইশ লিস্ট শো করতে অ্যাড করতে দিবে না আর শেয়ার লাগবে তো শেয়ার দিস আছে শেয়ার দিস একটা আছে সাইট আছে সেটা আমি ইউজ করব তো শেয়ার দিস এটা ইউজ করব সো এখানে লগইন করবেন জাস্ট ওকে জাস্ট লগইন করলাম তো আমি ইনলাইন শেয়ারটা ইউজ করব তারপর দিলাম হচ্ছে গিয়ে দেখি নেয় না কেয়া invalid domain right আচ্ছা আবার একটু দেওয়া যাবে সমস্যা আমি যখন দিচ্ছি
লার্ন হান্টার ডট লাইভ এটা দিলাম। সো আমরা ইলেন শেয়ারটা ইউজ করবো এখানে, জাস্ট এটার মতো করে। সিস্টেম চেঞ্জ হয়েছে, আগে আরো সহজ ছিল। সিস্টেম আগে সহজ ছিল, এখন চেঞ্জ হয়েছে। আচ্ছা সমস্যা নাই, দেখি। সিএসএস লাগে, জিএস লাগে, এটা কই গেল? রিয়েক্ট বাটন, ফলো বাটন দিতে পারবেন আপনারা চাইলে এখানে। আচ্ছা দেখুন এটা আমার কোন ভিডিওতে আছে কিনা বা কোনো সোর্স কোডে আছে কিনা। আমার মেবি নিউজ পোর্টাল কোন একটা সোর্স কোডে থাকার কথা, এটা আমি চেক করে আসি কিনা। ওয়েব ফোল্ডার, টেস্টি ডক্স, ই-কমার্স, না এখানে নাই। ঠিক আছে, সমস্যা নেই। এইটা আমরা কোনো টিউটোরিয়ালে শিখে ফেলবো যে এইটা দিয়ে কাজ করতে হয়। এটা খুব ইজি, কোনো কিছু না, জাস্ট লিঙ্কটা পেস্ট করে দিলে হয়ে যায়। আর শেয়ারের জন্য আমার ওইখানে ওই টাইটেলগুলো শো করতে হয় আর কি। তো গাইস থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। নেক্সট ভিডিও তাহলে আমরা আমাদের এটা হয়ে গেল, রেজিস্টার হয়ে গেল। সো উইশ লিস্টও হয়ে গেল। নেক্সট এটা আমরা কার্ড নিয়ে কাজ করবো ইনশাআল্লাহ। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।